Servus Leute, willkommen zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch mein Videos gefallen, gilt wie immer Daumen nach oben, Abo wäre ein Träumchen, wird mir sehr helfen. Und ansonsten viel Spaß mit der Folge. Wir waren stehen geblieben hier beim Eingang von der Stadt in der Schwertmark, die wir ja laut Guernica Vandam Entschuldigung, erreichen sollten. Und hierhin geführt hat uns, ich habe vergessen wie sie heißt, und die Tochter von Guernica, Monika. So, Shania heißt sie, genau. Oder mal sehen, was hier drin so gibt, nicht wahr? Okay, ist noch so eine Cutscene. Da kann ich auch eine Kamera drin lassen. Ihr könnt die Augenklappen abnehmen. Ab hier braucht ihr sie nicht mehr. Ah, okay, bist du ganz sicher? Die City hat Schutzvorrichtungen, die uns für die Mobius unsichtbar machen. Die funktionieren genau wie die Augenklappen. Drinnen seid ihr sicher, garantiere ich euch. Das ist also der Grund, warum es den Mobius nie gelungen ist, die City aufzuspüren. Ganz genau. Dies ist unsere letzte Bastion, der einzige Punkt auf der Welt, wo wir uns wirklich sicher fühlen. Sobald wir uns auch nur den kleinsten Schritt hinauswagen, lauern sie uns auf wie hungrige Wolfen. Also merkt es euch, zu eurem eigenen Guten, vergesst nie die Augenklappen, wenn ihr draußen unterwegs seid. Alles klar, wir werden es uns merken. Cool. Es erinnert mich alles an hier, an den Weltenbaum aus Chronicles 2, vom Design her. Und natürlich, ja, klar, auch an den Mekonis, ans Innere. City. Hey, einfach nur, gut. Erste Stadt in diesem Spiel. City. It sure took us long enough. We shouldn't relax just yet, though. Why the spark not? We don't even know if they're really our allies yet. We can't get complacent. Still on guard, huh? Unlike some of you daydreamers, yes. I'd like to believe them. Their eyes, they look the same as his. They said they opposed Mobius, didn't they? It should be okay then, to trust them. The enemy of our enemy is our friend. Gotcha. Bloody sparks. Why do I bother? Thank you, Tyon, for looking out for us. Yeah, sure. Whatever. I'll follow your lead. But please, stay vigilant. Of course we will. There you go. New colony data. Kolonie City. Colony relations changed, looks like. Ist ein bisschen groß und wir werden hier auch wieder viele Quests haben, das sehe ich jetzt schon. Ich komme ja schon. Half a dozen colonies. Are there really so many people? This is beyond anything we could have imagined. Bin gleich wieder da. Ow! Ist eigentlich eh nur Blödsinn drin, aber hey. Wenn es schon da steht. These are lying around everywhere. Porn gibt's hier also auch. Interessant. Ja, ich muss wieder hoch. Wisst ihr, woran das auch ein bisschen erinnert? An, wie hieß die Stadt nochmal? War das New Los Angeles? In Chronicles X? Ich glaube ja, ne? Das ist New Los Angeles, das ist nur halt bei Nacht. Jetzt fehlt ja nur noch ein Chronicles X-Port auf die Switch. Und wenn das käme, würde ich es natürlich auch jetzt playen. Ja, damit die ganze Xenoblade-Reihe komplett hier drauf ist. Das wäre mir schon ein Anliegen, das ich gerne umsetzen würde. Aber ich glaube nicht, dass Chronicles X noch auf die Switch kommt. Hi. Ja, wir sind's wirklich. Auch Autogramme geht später. Ja. And they're from Kevis and Agnes. Genau. They're just a bunch of kids. Watch yourselves. There could be secret spies. It's over. This place will be a war zone. They're all whispering about us. I feel we're not exactly welcome here. Uninvited guests, one might say. They're the ones who led us here. Oh, hey. Doesn't she look similar to the Mobius we fought at Colony 4? It's true. Wrinkly prune faces abound here. Banana
by tiny people too. It's whole undiscovered race. No. They must be humans just like us. So you're Ouroboros, eh? Huh? You've got what, 1 or 2 years left? Some hope you are. Don't know why Van Dam wasted that power on you. What was he thinking? What's your problem? Mind your manners. Let me introduce you. These were our Ouroboros candidates. They trained relentlessly to fight against Mobius. Each and every one of them. That includes Shania there. Candidates? You happy that you stole Ouroboros from us? All right, that's enough. Whatever the reason, the old man did choose them. To be fair, they have gone against quite a few Mobius already. They're the real thing, all right. You heard Shania's reports. What reports? I had her monitor your actions with extreme scrutiny. All the way from the valley. Huh? Since way back then? Together, we are united in our cause. Miss Vandam. All right then. Please, it's not their fault. They're not a bad lot, really. That's easy for you to say. Well, that was awkward as all ash. Ja, vor allem, wir haben uns ja nicht ausgesucht, Ouroboros zu werden. Der hat ja einfach für uns entschieden. Ja, er wäre jetzt Ouroboros auf den Knopf da gedrückt. Da ist er nicht mal gefragt, ob wir das überhaupt wollen. Also, uns jetzt dafür die Schuld zu geben, dass die Macht jetzt nicht mehr für die da ist, ist ein bisschen frech. Und auch nicht richtig. Platz der Stille. Erstmal fressen. So. Smells good. How about we grab something? I'm just gonna lie here and you can't stop me. So. Bitte was mit EP. Erhöhte EP 25%. Katsching. Banana, du wirst das lernen. Wir werden das sehr ausgiebig nutzen. Wenn ich dann mal wieder eine kleine Level-Session mache. Was nicht mehr lange dauern kann. Nicht in Kapitel 5, das machen wir dann, wenn Kapitel 5 durch ist. Aber dann werde ich uns trainieren auf so langsamer Endgame-Level, ne? Rotglänzpatzer. Das sieht nicht sehr appetitlich aus, ist mir aber egal. Gut, okay, wir sind fertig. Wir haben uns unser Rezept geholt. Let's go. Das. Aber hier sich umzugucken wegen Quests wird die Hölle. You said that you were monitoring us earlier. So is that why you stormed the castle? After the Ouroboros stone activated, Shania relayed the info straight back to us. So I'd been looking for a chance to contact you. Oh, really? We reckoned that you would just head straight here. What we did not expect was for you to dive straight into the heart of the enemy's base. Ah. I was flipping out. Your actions were so reckless. I started to wonder if our saviors were just a bunch of raving lunatics. It kind of looked that way. That's a little too harsh. Sorry. Poor choice of words. How about hotheads? Yeah, that's not a lot better. Still, it helped us complete one of our primary objectives. Securing a number of growth modules. What are those? I'll show you. You'll find it quite interesting. It's the very reason why we fight. Da bin ich schon mal gespannt. Ich meine, wir wissen, was die Kapseln sind. Das sind diese Kapseln, wo sie die Leute Now I züchten. know how you guys felt in Colony 4. Right? At least they warmed up to us eventually. Maybe it'll be the same here. So that girl was keeping an eye on us. Did you notice, Mimi? Nope. She didn't so much as make my ears twitch. Ja, die das auch gelernt haben. Would you believe it? Ne? Und tschüss.
Textur ist aber nicht so hübsch da unten. We're now more or less above the sword's hilt guard. Even this place was once ravaged by war. By Kevis and Agnes. Has the war really spread this far? There's even more. More husks underneath. Juni, sprich's doch endlich einfach mal aus, was du gefunden hast. Thanks. This right here is what the world is really like. Designed to keep us shackled. Keep us shackled? Ach ja, warum macht Juni nicht einfach mal den Mund auf? Ey, halt, wo bist du da? Also, Hey, Noah, you know that pile of husks earlier? You aren't thinking about sending those on, are you? Sorry für den Dialog jetzt gerade, aber... Ja, ich muss die Tür manuell antriggern. Aren't those... Cradles. Your so-called cradles are the growth modules that birthed you. You were conscripted from birth, trained to kill one another ruthlessly and steal each other's life. That life energy pours into the flame clocks, becoming the fuel that feeds Mobius. In order for Mobius to exist, they must continue to claim life energy. And these cradles right here, they're used to recycle your lives. Ethel. Yeah. You live your lives in servitude so that Mobius can exist. And even in death, there's no release. You'll just keep getting recycled. No way. There's your shackles. Soldiers bound by Mobius's shackles are destined only for mutual destruction. Those who lose their lives in battle, they're reborn anew. They wake from a castle cradle, a blank slate without a scrap of their former memories. Wait. Then... that husk I saw... But, if we keep your lives bound to the bodies, as we're doing here, they're of no use to them. This way, we can whittle away at their power. So you've been doing this over and over again, then? That's right. You don't want to know for how long, believe me. And yet, the price we pay to take down just a handful of Mobius is immeasurable. The city's residents, we're all descendants of the first Ouroboros. The first Ouroboros? What's a descendant? Right. That's not a word you'd have any use for either, I suppose. Better to see for yourselves. Come, I'll show you. Schon irgendwie witzig, dass sie alle keine Ahnung haben von Geburt und nächster Generation und sowas. Das ist halt traurig. Das ist sehr, sehr traurig. In so einer Welt will man, glaube ich, nicht leben. So we're born to fight. Aber wiederum, sie wissen es ja nicht besser. Also, sie wissen ja nicht, wie wenig sie wirklich wissen. And over. I can hardly believe it, but it was Ethel, without a doubt. Ahnungslosigkeit kann auch ein Segen sein. Gott. Also mich hier zurechtzufinden, das wird ein Spaß werden, das sehe ich jetzt schon. Das ist einfach zu groß. Es ist cool, aber es ist einfach zu groß. Da brauchst du ja allein hier drin schon 20 Teleportationspunkte, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, wo was ist. Es ist ja... Und die nächste Cutscene. Tschüss.
Schwangere Frauen. Where are we? This is a maternity ward. Maternity? Doctor, may I? Verflucht nochmal. Come. Da war ein Baby zu hören. Beste Baby-Impression ever. Sieht halt aus wie ein Baby, ne? So. Und die steht da so, was ist das? Geil. Kommt ruhig ran, es beißt nicht. Also. Hoffentlich. It's so small. It's a little person. It's so teensy tiny, but it moves. Much rejoicing! It's okay to touch her. Gently now. She's so warm. Place one finger in her palm. Es hat die Augen aber geschlossen, das Kind. Hey, Sana! Look at this! You need to try it too! Oh. Ist ein richtiger wholesome Cutscene, ne? Richtig interessant. Wow, you're right. Mimi, it's incredible. Let me have a turn. What? Tayan will schon mal Infos sammeln. This is incredible, Senna. Sendua denkt gerade nach. Können wir sowas auch haben? Funny, right? But this is human beings' true nature. If you want the ins and outs, go and ask the doctor. All right then, lads and lasses. Who wants to know how babies are made? Oh Gott. Well, Biologieunterricht. surprise. Buckle up. Eine Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Oh, ein Pärchen. Mach's doch einfach nach.
This is how it should be. This is human nature. We are born defenseless, grow up. Then those who find a spouse create new life together, age, then return to the earth. Ja, nur Mio ist ja schon im letzten Intervall. Kurz zum Ende sogar. Thank you. I mean it. Monica, what was that word you used? Spouse? A partner in romance. The feeling of having someone very precious to you. That'd be one way of putting it. You'll understand too someday. Or it might be that you already do. Jeder wird irgendwann mal lernen, wie scheiße es ist, wenn geliebte Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Vor allem dann, wenn die Einschläge öfter kommen. Wird der Weg, den Weg zu sehen, wie man weitermachen kann, einfach immer schwieriger. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Wir sind gerade die Fresse gehalten. Tyon, look. It looks the same as the one before. Who are they? The first Ouroboros. The founders, we call them. The first Ouroboros? That one. She looks a bit like Mimi. Look at this. He's got Noah's chin. And the others don't look like anyone. Tell us about them. Long, long ago, they gained the power of Ouroboros. It let them match Mobius blow for blow. The city folk you see here, we're all descended from them. Bound by their blood? It was the queens, so they say. Kevis and Agnes. Their powers united created Ouroboros. Ouroboros are the only ones that can take down a Mobius. Although, there can only be 6 Ouroboros alive at one time. By activating the stone's cage here, those with aptitude can become Ouroboros. Only 6? Why so few of them? I get it. That's why they got so upset. Finally clicked? There's only so many seats and stones. The one that my father was moving, it took a long time to be found.
Think I'm finally getting the gist of this whole Ouroboros deal. But the queens? Not those sham figureheads in the castles. The real queens. Yes, real queens. I knew that soulless piece of clockwork junk wasn't the real deal. Does that mean our queen is false too? We're still trying to pinpoint the true queens. They're out there somewhere, sleeping. What for? Why else? To take our world back from Mobius and set things to rights. The true queens will help us there. Hang on a bleeding second. Ouroboros were born, like, generations ago, right? But you said the queens are sleeping. Are they humans who can even live that long? Now that I don't know too much about. Then what do you know? Well, the legend goes that both of the queens, their lifespans are supposed to be incomparably longer than ours. And you're pinning your hopes on that? At the moment, that's about all we can do. All right. So, when the world is back to rights, then what? The people you've seen here, the way they live their lives, that could be everyone. Babies, children, adults, the old, they're all a part of nature's cycle. And that would go for us too? There'll be more to life than just fighting to survive. We'll weave the tale that we were always meant to tell. Don't give up. 10 years? You kids deserve better. The only thing that can change all this is the will of Ouroboros. You kids and your low. Though, some of us around here still ain't too keen on the idea. What? So, those people from before, They're happy living in the moment. As long as they can hide away and cover their eyes, they don't give a damn about the rest. So our lives mean nothing to it. If they can't see or hear you, then as far as they're concerned, you don't even exist. closing their eyes to what's in front of them. A lot of folks here think that way. But that's just like Mobius. Then the only difference is whether or not they benefit directly. You catch on quick. I can see why my dad chose you guys. But the will of the Founders, it lives on in us warriors. Mobius can't reign forever. If we can continue freeing young folk like you, maybe life can get back to how it should be. That would be best for all of us. For sure. I'm with you. I think we'd have to be lunatics not to believe you, after what you've shown us. I believe it too. Seeing how you live your lives, it made me feel really envious. Feeling that warmth, part of nature's cycle. We need to protect that. I agree. It was so precious. Ich habe das Gefühl, sie vertraut uns noch nicht so wirklich, die Shania. Shania. Noch mehr Latschi-Spaß? Das ist erstmal das letzte Stück. Wir bringen euch noch zu euren Unterkünften. Sehr gut, die Folge ist nämlich zu Ende. Wir sind schon bei gleich 30 Minuten. Mobius Alarmstufe. Die Alarmstufen für Cavus und Agnes wurden zu einer einzigen Mobius Alarmstufe kombiniert. Colony relations changed, looks like. Man, I think I need some time to process all this. Ja, auch keine andere Kolonie mehr gefunden, die wir hätten befreien Quite können. a weight to carry. Absorbing all this in one go. Und jetzt, wo ja wir die ganze Wahrheit kennen, ist ja eh wurscht. Wer jetzt wirklich uns an den Kragen will.
Das ist das Wohnheim der jungen Soldaten der Verlorenen. Ihr könnt hier wohnen, solange ihr euch in der City aufhaltet. Fragt den Mann dort, welches Zimmer ihr nehmen sollt. Hier gibt es allerdings leider keine Küche. Die meisten Alleinstehenden bei uns essen in der Mishiba-Kantine. Aber falls ihr euer eigenes Essen kochen wollt, könnt ihr das dort drüben bei diesem überdachten Platz machen. Ja, alles klar, danke Monika. Morgen werden wir besprechen, was als nächstes zu tun ist. Okay, müssen wir dafür noch irgendwas wissen? Kommt dann bitte einfach in den Kommandoraum der Verlorenen. Nehmt dazu den Aufzug in der Nähe des Prätorianerhügels, ganz nach unten. Wir sind auf dem Weg hierher dort vorbeigekommen. Ich melde mich nochmal wegen der genauen Zeit. Jawohl, Chef. Ach, und eines noch. Ihr könnt euch in der City frei bewegen. Oh, wirklich? Ihr habt doch hoffentlich gemerkt, dass euch hier keiner ans Leder will. Oder habt ihr Angst, wenn ich euch nicht die Hand halte? Schon in Ordnung. Danke für alles. Ja. Okay, Leute, wie es dann weitergeht. Jetzt sehen wir in der nächsten Folge. Oh, wir können mal kurz auf die Karte gucken gerade. Wir haben hier auf jeden Fall ein Fragezeichen. Und eine ganze Menge Lupen da unten. Sieht aus wie eine Honigwabe. Alter. Ich würde ganz gerne mal auf die ganze Karte gucken gerade. HD. Großes Schwert oben. Wir haben hier ein Fragezeichen, sonst haben wir hier gerade nichts. Da müssen wir uns einfach mal so umgucken. Und hier ist auch noch irgendwas. Ach, hier kommen wir her, ne? Warum ist denn der Weg dann nicht markiert? Warum ist denn das Stück nicht markiert? Hä? Darf ich nicht. Egal. Also wir haben hier ein Fragezeichen. Das müssen wir uns da mal angucken in der nächsten Folge. Und ansonsten haben wir hier zigtausend Interaktionen. Da müssen wir auch nochmal hin. Gut. In dem Sinne, Leute, würde ich sagen, beim nächsten Mal geht das dann hier weiter. Dann macht's mal gut und bis dann, nicht? Ciao.